We have started the program since this morning in our chapel program, and we will continue to serve our church and our university tomorrow on the Sabbath day and also later on the Sunday. Therefore, at this moment, we invite all of us to pray in our heart, to invite the Holy Spirit so we can be ready to listen the word by Pastor Henry Chan. I will read the rundown of our program this Vesper. As a meditation is Yohan Panjaitan, and welcome remarks by me, Gandhi Siregar. Opening song is from SDA hymnal number 511, I Know Whom I Have Believed. And opening prayer by Brother Erlando Simanjuntak. And for the introduction of the speaker will be by Pastor M. Pardosi. And the special song this Sabbath day will be sang by Pauline Lado, and our sermon today will be by Pastor Henry Chan Naibaho with the translator Erlando Simanjuntak. Our closing song will be from SDA hymnal number 618, Stand Up for Jesus. Our closing prayer will be by Sister Yohan Panjaitan, and our pianist by Brother Habel Siregar and chorister Sister Kathleen Juita. We invite all of us to worship in spirit and prayer. God bless. SDA hymnal number 511, I Know Whom I Believe. Let's we stand and sing. For
Shall we pray and bow our head? Our Heavenly Father, thank you for this beautiful Sabbath. In this Sabbath, we are going to hear thy words. Please bless this worship, bless each one of us so we can understand what you are going to say to us and we can walk by the word of God. In Jesus' name we pray, amen. Happy Sabbath, my brothers and sisters, all the students, and as well as the faculty and staff. We are glad because this Sabbath we are closer to the coming of our Lord Jesus Christ. This evening, this Sabbath day, we are so glad to have our alumni who have come to our campus to serve us, to serve our worship, starting this evening, tomorrow, and for the whole programs in our Sabbath celebrations. This evening, I would like to introduce our speaker, Pastor Erinchan Naibaho, Master in Philosophy. He was born in Limbong, December 27, 1979. He got married with Mrs. Foni Chang. Is your wife here, Pastor? Ah, yeah, okay. Could you stand up, Mrs. Naibaho, with all the children? Yeah, they are still little kids, huh? Yeah. Okay, so welcome to our church. Welcome to Unai. Thank you very much. This family have been blessed with 4 daughters. The first one is May Everly Naibaho. The second daughter, Bika Elzira Naibaho. The third one, Irilyn Belfania Naibaho. And the last is Shefa Shira Naibaho. Yeah. About the background of the education of Pastor Erinchan Naibaho, he graduated his senior high school from Perguruan Advent Jakarta, Kramat Pulo in 1998. And then he continued his education, graduated from Unai, major in theology in 2002. In 2010, Pastor Erinchan Naibaho finished his master in philosophy, also from Universitas Advent Indonesia. About the experience of his ministry as a pastor, he served this church, Seventh-day Adventist Church, for almost 21 years. During those 21 years, our speaker, he served as a church pastor. He had ever served as Sabbath school and personal ministry department and education in West Kalimantan. He also served as the president of West Kalimantan. And the next one, his experience as the executive secretary in West Kalimantan as well as in Central Java. And now, Pastor Erinchan Naibaho, he is serving as a church pastor in Jakarta Local Conference, Jemaat Pondok Kopi Blok U. So, it's a great honor for me, Pastor, to introduce you as our speaker. Please, could you stand up and then welcome to our campus. This is the short introduction of our speaker. May our Lord Jesus Christ will bless us through the sermon that our speaker will deliver.
Shalom, selamat hari Sabat. Belum bersemangat, selamat hari Sabat. Merupakan satu sukacita untuk kami alumni tahun 2008 untuk boleh melayani di tempat ini. Kami rindu untuk menyanyikan sebuah lagu pujian, Bukti Kebesaran-Mu. Kiranya boleh mengangkat hati dan pikiran kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan kesenangan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Dengan sukacita saya mau menyambut saudara-saudara. Selamat Hari Sabat. With grateful heart, I would like to welcome you. Happy Sabbath. Kami sebagai alumni dari universitas yang kita cintai ini We are alumni of UNAI, our beloved campus. sangat berbahagia bila kembali datang ke tempat ini. We are very grateful to become here again. Karena begitu banyak kenangan yang indah. Because there are a lot of sweet Dan memories. kampus inilah yang membuat kami bisa melalui This tantangan campus dunia makes us yang kita can hadapi go pada through the saat challenge ini. of the world. Oleh karena itu kami sebagai alumni Therefore, we are as an alumni of UNAI mengucapkan terima kasih atas dedikasi semua para dosen kami conveying our grateful to yang all telah dedication to digunakan our oleh lecturer. Tuhan That God already used them untuk memasyurkan Tuhan to glorify God melalui para alumni kampus ini di tempat dimanapun through the kita alumni berada. of UNAI in this church. Demikian juga teman kami yang baru saja menyanyikan lagu pujian. Also to our friends that already sang a song for us. Semuanya itu mengangkat kerohanian kita untuk lebih dekat All kepada are Tuhan. strengthen our relationship to God. Dan sebentar ini And short, izinkanlah Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada hati kita. let God convey the word of Dengan God to pertolongan us Roh Kudus. by the power of the Holy Bila mana Spirit. firman ini disampaikan, If the word of God ada convey to you, satu kebangunan rohani there is terjadi a di spirit tempat in ini. this place. Oleh karena itu, Therefore, mari satukan hati kita bertemu dengan sorga. let us dengan be urapan united Roh Kudus. in God by the anointed Holy Kita Spirit. berdoa. Let's pray. Tuhan, Lord, hamba-Mu menyadari saat ini menyediakan makanan rohani kepada umat-Mu. your servant realized that we are going to serve the word of God. Kiranya makanan yang sudah diolah ini Please, this food akan kami nikmati menjadi kebangunan rohani dalam can be kehidupan enjoyable for us kami. as Terima kasih the. Tuhan. Thank you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. In Jesus' name we pray, amen. Tentu datang kembali ke kampus ini membawakan firman Tuhan For sure, coming to this campus again to bring the word of God haruslah bermanfaat kepada adik-adik kami yang sedang menimba ilmu. must di be tempat ini. useful for our brother and sister here who are Sehingga studying itulah in UNAI. sebabnya judul firman Tuhan yang kita pelajari, jangan berhenti di tengah jalan. Therefore, the title of this worship now is Don't Stop Halfway. Sekelompok pemuda yang telah merencanakan perjalanan untuk menaklukkan pegunungan Alpen yang ada di Swiss. A couple of young people intended to go Mereka on melakukan walk through the Swiss perencanaan. Alps. They make a plan. Mereka benar-benar membuat persiapan yang betul-betul terinci dengan baik. They really made a very, very good plan Dengan modal semangat, with a spirit. mereka dihantar mobil sampai ke tujuan. They are using a car to the destination. Dan mobil tidak bisa lagi membawa mereka ke puncak Gunung Alpen. And then the car only bring them only to the 8 base jam of the mountain. perjalanan It took 8 hours, sampai mereka ke puncak. arrive to the peak. Di langkah pertama, In the first step, mereka begitu bersemangat dan punya impian mereka pasti sampai di puncak. they were very eager and believed that they can achieve the peak, the top. Pada saat mereka di tengah perjalanan, In the middle of their way, tentu pegunungan Alpen dengan cuaca yang dingin, for sure the Swiss Alps, the environment cool. pos very cool. yang terakhir, The last post, mereka bertemu dengan satu restoran. they met a restaurant. 10 pemuda ini dengan cepat masuk ke restoran. The 10 young men, Mereka meminta kepada Enter the pemilik restaurant restoran untuk menghidupkan api. they asked to the restaurant landlord to Dan mereka ignite, terlena di sana. and they enjoy the environment there. Pada waktu mereka terlena di sana, When they enjoying the cool environment there, mereka lupa kepada tujuan mengapa mereka tiba sampai di and they restoran. forgot their plan. Dari why they are 10 there. orang,
From all there, hanya satu orang yang melanjutkan there only perjalanan one itu. left continue climbing to the mountain. Pertanyaannya, The question, mengapa? why? Apakah karena jalan yang sukar? Is that because the trouble in the way? Apakah karena mereka tidak sanggup mencapai puncak itu dengan 10 orang yang tadi? Is that because in their capability? Ternyata jawabannya adalah bukan. Apparently the question is not. Mereka hanya terlanjur berbahagia, puas dengan pencapaian di tengah jalan. Pemandangan mereka sudah dapat nikmati sama seperti di They puncak. just forgot the first plan and they spend all their time by enjoying the stunning scenery and environment. Keengganan untuk melanjutkan pendakian hanya karena mereka sudah merasa nyaman dengan tempat mereka sekarang. The refusal to advance Mereka further, kehilangan dorongan untuk unggul, they lose the power untuk to win, menjelajahi cakrawala baru. to overcome the new environment. Di tengah perjalanan mereka baru berhasil setengah. They only win the halfway, Dan mereka berpikir and they think pencapaian ini sudah cukup untuk this kita. achievement is enough. Hal yang sama sering terjadi mungkin di antara kita. The same thing may be happening among us. Mungkin pada awalnya kita bersemangat untuk menghentikan kebiasaan buruk kita. Maybe in the first step we are very eager to stop our needs. Awalnya kita sangat bersemangat untuk melakukannya. In the first we are very eager, Namun seiring dengan waktu, but by time goes, kita menjadi malas bahkan merasa puas dan melihat tidak akan ada perubahan dalam then kehidupan kita. we become lazy and feeling sufficient. Kalau bisa lebih baik, If we can be better, kenapa tidak? why not? Itulah sebabnya judul khotbah saya katakan tadi, jangan berhenti Therefore, di tengah my jalan. title of this sermon is Don't Kalau Stop. bisa lebih hebat, lebih sehat, If we can kalau become bisa lebih healthier rajin and datang ke greater, gereja, kenapa tidak? if we can attend church more consistently, why not? Kalau bisa lebih cepat, sukses dalam karir, kenapa tidak? If we can be sooner and success in Kalau our career, bisa why not? lebih sabar dengan teman satu kamar, kenapa tidak? If we can be more patient with our roommate, why not? Kalau bisa menerima tantangan dengan prestasi yang baik di kelas masing-masing, kenapa tidak dilakukan? If we can accept the challenge and we can win, why not? Filipi pasal 2 ayat 13 Philippians 2 firman Tuhan verse katakan. 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apa artinya? What does it mean? Mau orang yang sukses dalam kehidupannya, Whether you're success in your life, mau orang yang puas dengan pencapaian di middle, whether di you tengah, are feeling enough in your career, Tuhan kita adalah satu. our God is one. Kalau bisa dia, kenapa saya tidak? If He can, why not me? Satu kisah di dalam Alkitab. Story in the Bible, Dalam Kejadian pasal 11 ayat 31. Genesis 11 verse 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, And then Terah bring Abraham and his grandchild Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram. the son of Haran and Sarai. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim They- untuk pergi ke tanah Kanaan. They went from Ur-Kasdim to heading to Canaan, the promised land. Tetapi sampailah mereka ke Haran. And then they arrived in Haran, Lalu Terah menetap di tempat itu. and then Terah settled at Haran. Dalam ayat ini, In this verse, Terah punya tujuan harus sampai ke tanah Kanaan. Terah has a destination, Dan must itulah be arrived in Canaan. Tujuan mereka keluar dari kampung halamannya And this is their Ur-Kasdim. destination. Come back to their village. Tetapi pada saat di tengah jalan, But in the way, on that way, di padang Haran, in Haran,
desert, Terah tidak melanjutkan perjalanannya sampai ke tanah Terah Kanaan. stopped their trip. Kenapa berhenti? Why they stopped? Apakah karena banyak ternaknya? Or because they have a lot of cattle? Apakah karena dia enggan berpisah dengan keluarganya? Ingat, dia sudah pergi. Or are they reluctant to dismiss from their families? Bisa saudara bayangkan betapa stresnya Terah pada waktu itu. Can you imagine how stressful Terah at that Membuat time? ia harus berhenti di Haran dan tidak sampai di tanah Kanaan. Makes him to stop at Haran and Bisa cannot achieve saja Canaan. Terah mengucapkan hal ini. Maybe Terah can say this word. Mungkin ini bukan tanah Kanaan. Maybe this is not Canaan. Saya tidak bisa pergi lebih jauh lagi. I cannot go any further. Mari kita menetap di tempat Let's be ini. settled at Haran here. Tempat ini cukup baik. This place is good enough. Setidaknya kita bisa bertahan menjalani kehidupan. At least we can survive our life here. Kita kadang bahkan sering mengatakan dan melakukan hal yang sama. We sometimes moreover say or do such things. Mempunyai impian dan harapan besar adalah karir kita datang ke kampus ini. To have a dreams and hope because we are coming to this campus. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat. To get a healthy body. Untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. To have a good relationship with God. Mencoba memulai. Try to start. Pada saat kita membaca firman Tuhan. When we read the Bible. Oh Tuhan, Oh Lord, pada saat ini in this time, saya berkomitmen I'm untuk dekat committed dengan Engkau. to worship you. Ingat, Remember, jangan berhenti di tengah jalan. don't stop halfway. Seseorang yang melakukan perjalanan dalam komitmennya 10 km. A man who committed to walk in 10 kilometers, Pada saat dia tidak melanjutkan komitmennya itu, when this guy stopped committing, sama saja jarak yang dia laluinya kembali ke angka 0. it's also the same. The distance is go back to Kalau zero. saja adik-adik kami mahasiswa datang ke tempat ini If my younger brother and sister here coming to this dengan campus tantangan hal-hal yang buruk yang engkau miliki sebelum datang ke tempat ini, with the bad challenge may you bring here, mungkin saudara sudah berkuliah di tingkat 2. maybe you already study here at the second Bahkan year, menjadi senioritas di kampus ini. or maybe become senior in this campus. Tetapi pada saat saudara lupa untuk menyelesaikan perkuliahanmu, But when you forgot to continue or finish your plan, sama saja ijazahmu hanya tamat dengan SMA 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. also the same, you just like high graduate school. Jarak High school yang graduate. komitmen dengan yang tidak komit melakukan perjalanan kilometer yang sama. The distance between the committed one and not committed one. Apa yang harus kita lakukan? What should we do? Nikmati prosesnya sampai Anda berada di puncak keberhasilan. Enjoy the process until you are in the peak, at the peak. Pesan bagi kita pada malam hari ini, The message for us bagi tonight, adik-adik kami mahasiswa di universitas yang kita cintai ini, our brother and sister in this beloved campus, tuntutlah ilmu setinggi gunung dan seluas lautan. get the knowledge as wide as the sea and as high as the mountain. Artinya jangan puas dengan pencapaian yang ada pada saat ini. Many don't be feeling sufficient with your achievement now. Kita harus banyak belajar. We need to learn more. Kalau kita masih dapat mencapai nilai A, If we can get A grade, kenapa puas dengan nilai B? why don't we feeling enough with grade B? Tragedi yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia. The worst tragedies in life, in human life, Tragedi yang paling mengerikan dalam diri manusia adalah pada saat manusia sampai mengalami kematian, tetapi orang itu tidak pernah memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. the worst tragedies in life, in human life, is when someone pass away without ever realizing the immense potential they possess. Mungkin orang yang rata-rata katakan, di sini aja saya keberadaan saya. Maybe average people say that this is enough for me.
Mungkin saudara yang tidak mencapai di rata-rata. Saudara berpikir, sampai di sini saja pencapaian saya. Maybe we think that this is enough, our achievement. Alkitab Here. katakan, The Bible says, Yakobus 5 ayat 17 sampai James 5 18. verse 17 to 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kita garis bawahi di sana, bersungguh-sungguh berdoa. Elijah was a regular man like rest of us, and he sincerely pleaded for it not to rain, and pray sincerely Supaya hujan tidak turun. for it not to rain. Apa yang terjadi? And what happened then? Hujan tidak turun. The rain not come. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. After he prayed once more, the sky let rain fall and the earth produced fruit. Ayat Alkitab katakan, The Bible says, orang biasa the regular man memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. maximize his potential in his Dengan life. sungguh-sungguh, dengan profesi apapun yang Eagerly. kita miliki. Yang Any mustahil profession. dapat saudara lalui. We also can do that. Oh, mungkin saudara katakan, Or maybe we say, masalah saya begitu besar. our problem is very big. Gak ada yang bisa menyelesaikan masalah saya nih Pak Pendeta. No one can solve my problem, Uang Pastor. kuliah saya saat ini 20 juta dan tidak akan sanggup saya lunasinya. My tuition fee is 20 million. I cannot afford it. Tuhan kan dalam Matius 17 ayat 20. And Jesus said in Matthew, Pada saat 17 saudara verse 20, bawakan persoalan apapun yang datang dalam hidupmu. when you bring every problem in your life, Pada saat masalah itu engkau bawakan kepada Tuhan. when you bring your problems to Dia the akan God, katakan, He will say to you, hei pendeta Nebaho, masalahmu Hey, itu Pastor Nebaho, your hanya problem sebesar biji is sesawi saja di very hadapan Tuhan. small. Amin saudara-saudara. Amen, brother and sister. Ayat Alkitab itu katakan, This verse of the Bible Jenis ini says, this kind, tidak dapat engkau lalui you cannot cope this kalau tidak dengan berdoa dengan sungguh-sungguh dan if berpuasa. without pray and fasting. Bawa masalahmu kepada Tuhan. Bring all your problem to God. Sebab di hadapan Tuhan masalah itu, masalah kecil di hadapannya. Because before God, those problems are small. Mari kita lihat orang-orang biasa yang menjadi luar biasa. Let's see the average people become the great people. Saya tidak tahu ada slide di atas. Can you see the slide up there? Di sana ada Apriani Rahayu. There's Apriani Rahayu, Pemain badminton wanita Indonesia. a badminton player, woman player from Indonesia. Apriani Rahayu ini adalah peraih medali emas di cabang olahraga bulu tangkis. Bersama dengan seniornya Gracia Polii. Apriani Rahayu and his senior Gracia Poli won the women's double badminton gold medal. Berhasil mencetak sejarah baru dunia bulu tangkis Indonesia. Successfully create the new history in the world. Saudara tahu siapa You know, itu brother, Apriani Rahayu? who Apriani Rahayu is? Adalah orang biasa yang tidak memiliki raket. She's just of rich people without the racket. Pada saat dia ingin bermain badminton di kampung halamannya, dia harus pinjam kepada tetangganya. Once upon a time when she wants to play a badminton, she needs to borrow from his Pada saat neighbor. tetangganya tidak memberikan pinjaman kepada dia, When his neighbor refused to give ayahnya the melihat racket badminton, peristiwa itu dari rumahnya. her father saw her Ayahnya from his, berinisiatif, and her father had initiative, ambil triplex bekas, get a old triplex buat menjadi Wood. raket. to create and make a racket from the Dengan kesungguh-sungguhan yang dimiliki oleh Apriani Rahayu. with the spirit and eager from Apriani Rahayu Memaksimalkan potensi yang ada di dalam to dirinya. maximize her potential in his life. Dia menjadi pemain hebat nomor 1 di dunia. And then she became one of the greatest player in the world. Dan namanya muncul di media, televisi internasional dan And her nasional name Indonesia. appeared in all worldwide media and television. Ingat, Remember,
Nikmati prosesnya Enjoy the sampai process. Anda berada di puncak keberhasilan. until you arrive in the peak of the Artinya success. latihan membuat kita semakin baik, semakin sempurna. It means the exercise becomes practice makes perfect. Sama seperti pisau, semakin kita asah, semakin tajam itu pisau. Just like knife sharpen it, then sharper it Kalau is. saja pisau itu adalah makhluk hidup, If the knife is something alive, pada waktu pisau itu diasah, when the knife sharpen, dia akan mengalami kesakitan dan menjerit kepanasan. and the knife will maybe feeling the agony, Tetapi pada saat pisau itu berhasil diasah, but when the knife was successfully sharpened, maka menjadi alat yang ampuh then become Yang the tangguh. powerful tool untuk menaklukkan kemana dia mau dilakukan. to cope everything. Saudara kenal yang bernama Tony Melendez. Do you know Tony Melendez? Dia terlahir tidak memiliki kaki. He was born without both feet, both hands. Tetapi keterbatasan yang dia miliki But his inability and disability tidak memenjarakan dirinya karena keterbatasannya. it doesn't make him in the jail because of his inability. Pada waktu dia berada di Los Angeles tahun 1985. When he was in Los Angeles 1985, Dia melatih kakinya bermain gitar. Dan pada waktu pertunjukan dilakukan, he dia trained mengadakan his konser. feet to play guitar, and when the event happened there, 6.000 orang menyaksikan 6,000 dia. spectators watching Belum him dihitung playing the televisi guitar. yang menyiarkan Not even counted in the momen itu. television broadcast him. Keterbatasan His Tony inability Melendez and limitation of Tony tidak Melendez memenjarakan dia is not menjadi jail him orang yang to become bawah. the average people. Oh, mungkin saudara berpikir, Or maybe brother and saya sister think, terbatas secara kemampuan intelek. I have limitation with my Saya intelligence. terbatas dalam hal kemampuan finansial datang ke tempat ini. I have limitation with my financial coming to Tetapi this place. seumur hidup saya di tempat kampus yang kita kasihi inilah, But all my life in this beloved seorang campus, pemuda a young man yang memberikan kesaksian di mimbar ini, who gave the testimony in menyelesaikan pendidikannya this, finish his study tanpa masuk asrama. without entering the Dia hanya dormitory. tinggal di tenda yang dia buat. He just living in a Saya tent. ingat itu disaksikan I pada waktu remember. dia graduation. It was testified here. Randy Kraus, Randy Kraus, seorang perawat a nurse yang turut serta langsung menangani bencana pada waktu World Trade Center. who assisted in the calamity of the World Trade Center. Sebagai seorang perawat, dia menolong korban ini. As a nurse, he helps a lot of victims. Pada waktu dia Casualties. mau menolong salah satu korban, When she tried to help one of the victims, kakinya dipukul oleh besi yang jatuh dari atas. his feet was beaten by solid steel. Dokter katakan, The doctor said tidak akan bisa lagi berjalan. she cannot walk again. Apa yang dilakukan oleh Randy Kraus? What Randy Kraus then do? Maka yang pertama dia lakukan adalah dia melangkah satu langkah yang pertama dalam The first step kehidupannya. he do, he step. He do Satu one langkah. step. One step. Itu pun karena bantuan alat dan pertolongan teman-temannya. It is also by the aid of his friend. Tetapi pada saat pendeta menyampaikan khotbah ini, When the pastor conveyed the message of the Lord, Randy Kraus Randy Kraus telah dapat berjalan. already walk and can walk, Dia dapat mengalahkan keterbatasannya and he can conquer the karena Inability. dia tidak mau berhenti di tengah jalan. because he don't want to stop halfway. Kalau bisa lebih baik, kenapa tidak? If we can be better, why not? Jangan berhenti Don't di tengah stop jalan. halfway. Bagaimana dengan kita? How about us?
Apakah kita sudah melakukan yang lebih baik lagi? Have we done better? Masalah pendidikan kita, How about our education masalah problem, kesehatan kita, our health problem, masalah hubungan dalam rumah tangga, our relationship in families problem, bahkan hubungan kita dengan and Tuhan. even our relationship with God's? Saya mau tunjukkan satu kisah kepada I would saudara. like to show you a story. Boleh angkat tangan adik-adikku Please mahasiswa. raise your hands. Siapa yang pernah mendengarkan students. kisah tentang Yesus? Any of you have heard the story of Boleh angkat tangan Jesus? tentang Please raise your Yesus. hand about Jesus. Baik, saya akan ceritakan Alright. satu kisah mungkin yang saudara belum pernah dengar. I will share a story maybe you haven't heard before. Pada waktu Yesus satu malam di Taman Getsemani, When Jesus in a night in Gethsemane, dia merasa sulit untuk melampaui tantangan yang akan dia hadapi. he felt difficult to cope the problem, the challenge ahead. Apa yang dilakukan oleh Yesus? What would Jesus do? Dia sungguh-sungguh berdoa. He is pray earnestly. He Pada waktu was dia praying berdoa, earnestly. apa yang terjadi? When he prayed, what Ini yang mau happened saya then? sampaikan. This is what I would like Dalam to share. Lukas 22 ayat In Luke 22, 43. verse 43. Pada waktu Yesus sedang berdoa, dia tidak sanggup melalui perjalanan yang akan dia lalui dalam kehidupannya. When Jesus pray, while Jesus pray, he cannot bear the burden. Maka In his Tuhan mengutus malaikat kepada Yesus Then God sent an angel to Jesus dan memberikan kekuatan kepada Yesus. and give strength to Jesus. Yang menarik, What interests here? besoknya Tomorrow, the day after, Yesus Jesus memikul salibnya. Jesus bear the cross. Alkitab menceritakan The Bible has shared us. berulang-ulang Yesus terjatuh dalam memikul Anytime salib Jesus itu. fall down. Dan pada akhirnya But in the end, Yesus tidak sanggup bangkit. Jesus cannot Cek handle it anymore. apa yang terjadi. Check what Kalau happened. semalam Tuhan mengutus malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Yesus, If a night God sent an angel to Jesus to give him strength, pada saat Strength. Yesus memikul salibnya pada keesokan harinya, when Jesus hold the cross tomorrow, dia tidak sanggup memikul salib itu. he cannot even bear the Maka cross. Tuhan mengutus Simon dari Kirene Then untuk God memikul sent a salib itu. Simon from Kyrene. Amin saudara-saudara. Amen, brother and sister. Fakta selanjutnya, The second fact, Musa, Moses, pemimpin besar bangsa Israel. the leader great of Israel, Pada waktu dia mau mengalahkan Amalek, when he wants to conquer Amalek, Tuhan katakan pada saat Musa mengangkat tangannya ke atas, when Moses raised his hand up, maka kemenangan akan terjadi kepada bangsa Israel. and the victory become Israel. Persoalannya adalah Musa tidak sanggup mengangkat tangannya ke atas. The problem is Moses cannot hold Sehingga his pada hand saat up. dia mengalami kelelahan When Moses was fatigued dan tangannya turun ke bawah, and his hand Pada descended saat slowly, itu, at the time, bangsa Israel mengalami the kekalahan. Israel multitude was failed. Apa yang terjadi What happened, saudara-saudaraku? my brother and sister? Musa telah bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Moses already served the Lord Pada saat eagerly. dia mengalami keterbatasan, When Moses Mengalami faced the kelelahan, inability, mengalami Iniquity. keletihan, fatigue, weary, Tuhan mengutus Hur dan Harun untuk God sent mengangkat Hur and tangan Harun Harun. to help him to raise his Boleh hand. saja pengalaman rohani ini terjadi kepada kita. Maybe the experience of the Kita Spirit memiliki keterbatasan We dalam may have the kemampuan inability mengikuti to perkuliahan di tempat ini. follow God and also studying in Unai. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, If you seek the Lord Tuhan akan earnestly, utus manusia yang sanggup menolong saudara.
God will send a human Kalau could help you. manusia tidak ada yang sanggup menolong saudara, If human cannot help you, Tuhan akan mengutus malaikatnya. God will send His angels. Sebagaimana yang dirasakan oleh Yesus di Taman Getsemani. As what God felt in the Gethsemane garden. Inilah kekuatan yang baru. This is a new power. Yang mencari Tuhan dengan Those who sungguh-sungguh. seek the Lord earnestly. Oleh karena itu, Therefore, adik-adikku para my mahasiswa, brother and sister, students here, jangan berhenti di tengah jalan. don't stop halfway. Bila mana engkau telah kuliah 1 semester di tempat If ini, you already studied here for the saudara one punya semester, tantangan you udara have yang dingin. maybe challenge here. Mungkin saudara punya tantangan finansial. You maybe have a challenge in financiality. Ingatlah pesan pendeta pada malam hari Remember the ini. message of the pastor Bahwa tonight. Tuhan mengutus malaikat That the sedang Lord sent berjalan angel to you to menuju help you. saudara pada malam hari ini. Waiting for you. Apakah engkau sungguh-sungguh mencari dia? Are you looking for the Lord earnestly? Kiranya pekabaran firman Tuhan May the message of the Lord dapat masuk ke dalam hati saudara dengan can pertolongan enter Roh Kudus. your heart by the power of the Holy Spirit. Maka akan terjadi kebangunan rohani. Maybe there is a weak, Dan akan semakin bertambah orang-orang yang sukses. so there will become more and more the Alumni. successful men, alumni, Universitas Advent Adventist Indonesia. University of Indonesia. Tuhan memberkati kita. God bless us. For closing song of this first Vesper program, let us sing from SDA hymnal number 618. Let us stand up and sing. Stand up for Jesus, be shoulders of the cross, like banner it was the suffer loss from
Shall we pray? Dear Heavenly Father, thank you for your love and your blessing for us. Thank you for this Sabbath day, and thank you for forgiving our sins. Lord, we have heard the sermon bring by Pastor Enrica Nebaho. May this sermon can be a blessing for us and can make us live closer to you day by day. We also pray for Pastor Enrica Nebaho. Please bless him in his service as a pastor, and also please bless his family. Now we are going back to our home. May you bless us with your never-ending love. Please bless us this night. Bless us along this Sabbath day so we can keep it holy. Lord, please help us to serve you in all we do. Forgive our sins, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord for the wonderful sermon that we have heard tonight. This is all our Vesper worship tonight. May God bless you and happy Sabbath. Okay. We have several announcements this evening. The first announcements come from the campus ministry, who invites all of us to attend prayer circle tomorrow morning at 5 a.m. at NDG. So everyone, let's attend tomorrow morning our prayer circle at 5 a.m. and will be brought by our alumni homecoming as well. And for the second announcement, from the prayer circle staff of UNAI also invites brothers and sisters to attend prayer circle at 5 a.m. at Student Center with the theme of Yisrael. And the meditation first is from Hosea 1, verse 2 until 5. The presenter will be Mr. Julius Silalahi from the alumni homecoming. And we hope everyone to attend the program tomorrow morning. Let us united and let us work for Jesus until his second coming. God bless you.